Sasa mimi nikiamka zangu asubuhi naenda zangu kazini, nikirudi kuna namna anaweza kanitoa out kwa pesa yake. Ni yangu ipo tu, lakini nafanya kazi na shughuli zangu kawaida, si ndio? Au nakaa tu ndani bwenyenye nimeboteka. Au unaweza kuwa nafanya mambo yangu lakini anashughulikia mchongo. Dem ndo analipa rent. Dem ndo ananunua food. That's good. Dem ndo no. I don't mean bad. Simaanishi vibaya. Na simaanishi kwenye hiyo engo. Ninachomaanisha ni kwamba it's like mimi niko na majukumu yangu. Napambana kama kawaida, jasho linanitoka kama mtoto wa kiume. Lakini wakati huu wa miezi 5 au 6 kuna mchumba ameamua kuzingatia mchongo. Yaani kwamba it's like yes ndo acheze part ya kidume ndani. Kwa maana yeye ndo ananifanyia kila kitu. It's okay. Chukua hiyo miezi yako 6 vizuri. Mimi naendelea kupambana. Utaosha vyombo kirudi kwa nyumba. Sasa nioshe vyombo ya nini wakati mchumba ameniambia ananifanyia kila kitu? Tumesema yeye ndo anakuwa mwanaume. Program yangu mimi, hata kama nikiwa mimi ndo nafanya hivyo vitu, mimi namhudumia yeye, sijai kuosha vyombo, siwezi kuosha vyombo. Program yake yeye, kama anataka kunihudumia afanye shughuli zote hizo. Alipe nini mimi nitaenda kufanya. Hatubadilishana majukumu hapa kwamba mimi nipike, sio ndo ananunua, sio no. Afanye vile vile alivyokuwa anafanya, lakini kwa gharama zake. Atakuwa amenisaidia kwenye kiasi fulani. Ndani ya miezi 6 inawakia na nitanunua gari. Ila sio kukaa ndani bwenyenye nimbweteka like nahudumiwa na nini, sio nipeleka naogesho, no. Hizo mishe mistaki. Naenda kupambana kama kawaida na kazi zangu. Kayole kama kawaida, narudi na kula kwa hela yake. Pesa yangu nafanya vitu vingine. Tutanua uwanja by the way. Mpata mwanamke hivi. Tajenga haraka. Tajenga haraka. Naona ile macho unatupia Muna hapo. Kuna engo. Yaani ndio maana mimi nimeizungumza kwa upana. Bombastic side eye. Nimeizungumza kwa upana. Unafahamu hapa usije ukamchukulia tena mwanaume mtendao ni Mario. Mario ni yule mwanaume ambaye anahudumiwa na mwanamke. To the extent yeye mwenyewe anashindwa kushughulika. Mimi nimekuuliza swali umenijibu vizuri, umeingia kwamba it's like mimi nitatoka na asubuhi. Nitaenda kutafuta kama kawaida. Pesa yangu haitafanya ile shughuli ambayo ilikuwa nataka kufanya. Nitaitunza, soko ubaya. Ukiniita Mario utakosea kwa sababu mimi napiga kazi. Naamka asubuhi naenda kwenye kazi, narudi fresh, lakini sasa mazingatio ya nyumbani anayazingatia mchumba. Which is okay kwa upande wangu. Ajitokeze tu. Mr. Bombastic side eye. Mimi nimekaa nikaangalia from an angle. Kuna juzi tu there's a story that iliniambia juzi. Tulikuwa tumeenda somewhere. Then my phone ilizimika. My phone ilizimika. So tulikuwa tunaenda kubuy drinks. Na mchumba wako. Okay. So apparently simu imezimika. So nilikuwa na akili nilikuwa nataka kuchukua simu yake, niweke line yangu hapo hivyo. Sasa lakini alisema aje, that's a long process, acha nilipie kwanza alafu change hiyo kitu baadaye. Akalipia. Ushika ukajiangalia ile design ya. Kuna kitu amenilipia sijui kuna venye tu ilikuwa nikalia weird. Lakini nilifaa kulipa then nilimrudishia. Hamna mwendo je. Nilimrudishia. Lakini at that moment nilikalia weird. Sijui kama unaona ndio nakwambia sana. Yeye anakuja yeye analipa yeye ana like is she the man sasa ama ni nini? Hamna mwendo je. Yeah, hamna mwendo. Yaani wewe na huyo mahusiano yako hayana muda. Mbona? Kwa sababu mahusiano yenye muda jambo kama hilo la kawaida sana. Unasaidia na majukumu. Mimi personally ilikuwa nikalia weird. I 100% understand. Ilikuwa nikalia weird. Because for example, sometimes when you go out like on dates and you decide for example that now it's my time to spoil my man. Of course a chick you're supposed to be doing this like once, you're not supposed to be doing it like 90% of the time. Then you 10% of the time surprise this man, but unajua mademi nakwambia mimi nakusurprise nakwambia tunaenda out for example, but you're the one who's paying, but I've seen wanaume ikifika wakati wa kulipa, mimi nimesema nakupeleka out, I'm the one who's treating you, so I've taken you let's say for example for dinner, ndio nini obviously kwanza tuanze number 1, waiter akujanga na bill huwa anapatia mwanaume kwanza. Exactly. Sure. Before you find the bill coming alafu iende kwa day, mimi nakwanga a tricky situation. And now you try sit there and try paying the bill and see how the man acts. Mnaanza tu kuact weird. Ni kama like mko uneasy. It feels like a wrong situation, exactly And even for us the chicks, I mean sometimes it feels like okay, I'm like should I like just give you my phone so that you pay? I may give you my card so that you pay. Ndio usifeel some type of But then no, see as a lady you're also supposed to like spoil your man. Lakini in fact 5% of the time ladies 5
95%, that man should take you out and spend money on you. I get evil. You understand me, ladies? Let's have a wonder. Hakuna maneno ya 50-50 tutafanyia mbinguni. While we are on earth, hakuna kitu kama 50-50. I'm telling you this out of experience. Yes. Anyway, going back to this conversation, I'm like, so I wanted to ask you guys. Actually, you brought up the topic. Come like feeling weird. When, let's say, for example, nimekutoa and I'm like, you're my man. I'm like, baby, I need to like go get a few things. For example, in town, or I need to go shop for a few things. Can you take me? You know. And then obviously nikikwambia I need to go buy a few things. At the back of my head, I know I have my budget, you know, and I have money that I'm going to buy stuff with. Do you guys feel weird like umefika, for example, let's say I'm going to like buy clothes and stuff like that, and you say, baby, take me whatever, because at the end of the day probably or you're gonna give me like an opinion if you like my outfit, nini hivyo. And then tukifika hapo sasa, ikifika time ya kulipa, do you guys also feel some type of way nikijilipia na from the word go si wewe ulikuwa ulipie hiyo do? Yes, then kana feel utafeel weird. Mimi hilo jambo kwanza mimi naliona la kheri. Wewe unasikia ninachokwambia? Mimi naliona jambo la kheri. Yani listen to me very careful kwenye hili. Unasikia mimi sipo kwenye maigizo. Unajua wanaofanya hivyo vitu wanaigiza. Kuna vitu viwili hapa, kuna kuigiza na kutokuwa na upendo wa dhati. Nisikilize. Mwanamke anajijua mwenyewe. Na wanaume sisi tunawajua wanawake. Wanawake nyinyi mnajijua. Mwanamke anayempenda mwanaume kiukweli yuko tayari kwa lolote. Tena mara nyingine tena mwanamke anamlazimisha, baby sikiliza kadi yangu hiyo 5567 password. Katoe hela tufanye kitu. Mwanamke kabisa mwenye upendo na mwanaume. Na ndio maana kuna wanaume wengine wanaspendi kwa wanawake, afu huyo mwanamke aenda kuspendi na mwanaume mwingine. That is the meaning of upendo. Nakupa hiyo, chukua za ndani hizo. Nakupa hizo. Iko hiyo kabisa na hiyo ipo. Yaani yupo mwanamke depend. That's the depending inayozungumzia ndio upendo. Yani inavyodepend ndio upendo. Nikipata mtu ani spoil more, na anipatie hizo do. Kwanza upendo uko. Natumia na boy wangu kwani? Kwa nini akatumia na boy wake? Unaona point hiyo? Kama nakupenda. Ushaelewa hiyo ndo tafsiri kamili. Yeye mwenyewe kasema tamaa. Sio kwa baya. Kama anakupenda anaenda ku. Maana yake ni kwamba sisi tunajikuta mara nyingine tunatoa tunaspendi. Yeye hata siku moja ajiongeze. Sasa nikimpata mwanamke wa hivyo, maana yake anaweza kuspend na mimi. It's okay, tena naona vitu vinakuwa balance. Kwa sababu sisi ndio imezoeleka na tayari ishaonekana kama ni sheria kwamba sisi sasa ndio tunaspend na kwa wanawake zaidi. Tukienda out sisi ndio inakuwa kama sheria. Kumbe si lakini culture yetu tu. Ukienda India huko hadi wanawake wanatoa mahari kwa wanaume. Inaongea story ukile mimi naongea story za ajabu. That is true. Kwamba mwanamke anamlipia mwanaume mahari, culture kabisa iko hivyo. Kalakacha huko. Kwa point ambayo inakuja anakacha huko India Pakistan. Kwa point inakuja ni kwamba utakuta kwamba mwanamke ambaye unampenda wewe uko tayari kuspend naye, lakini kwenye upendo wa dhati hakunaga aibu. Yaani niamini ninachokwambia mimi. Yaani kwenye upendo wa dhati mke wako wewe au mchumba wako wewe hakuna ile aibu kwamba baby ngoja nimalize kitu tu. Eti mimi nianze. Hakuna hiyo aibu. Plus mwanamke mwenyewe anayempenda mwanaume hakuna aibu kumlipia. Unaona, lakini unajua acha nitumie kama story yangu for reference. Unajua kama mimi nilikonga mimi ndo nilinitiate twende tukunywe drinks. That is. Mimi ndo nilimwambia tuende. Then simsikie bana, unajua ni shida za watu wa iPhone na mwezi elewa. Kwa sisi ni Samsung. We are sorry. So tumekaa hivi, charger kwa mtu wa iPhone. Mimi sipo nimebeba charger iPhone. So yani wewe kitu chako ni reasonable na kitu kabisa kina excuse kwamba simu ilizima charge. Usije ukamwambia mtoto wa kike twende nje alafu kule kwenye kuspendi tena huna hela. Hapo ndo tunaonekana waajabu. Plus sio tu hivyo, plus wewe ulivyoenda kumpeleka yule mwanamke out ikaonekana simu yako amini kabla ya yote, maana yake wewe ndo ilibidi usimamie show kwa sababu sio wewe ndo umerequest, si ndio? Lakini issue itokee na ninakufundisha bwana mdogo sababu ni mdogo wangu. Issue itokee huyu mchumba wako huyu, sawa? Kwanza usimzoeshe hii tabia. Na kwamba kila kitu ni wewe tu, usimzoeshe. Kwa sababu gani? Utakumtengenezea mapenzi. Mapenzi maana yake kushare. Kushare maana yake kaa mwezi mmoja, miezi miwili, ona siku moja anakuletea zawadi. Yale ndo mapenzi. Maana yake hata sisi kwenye Islam tunasema pelekeaneni zawadi, mpendane. Yaani hata ukiwa na tabia kumpa zawadi wili au una tabia kumpa zawadi sio rafiki yako gani, hata wa kiume zawadi tu. It's like pale kuna upendo, unataka kushikaje na mjali mpaka kuna kitu kanaletea hichi. Sio zawadi, sio lazima umpelekee sio nini, sio ano.
Wakati mwingine unajua tu mshikaji anafagilia Man City. Wewe mwanangu, da kuna uzi wa Man City hapa mwanangu, zuia. Mimi mwanangu nimepewa zawadi au hata sijui nimepata huko, lakini naona kama haufit kwangu. Unajua mimi Manchester United, poa poa. Kile kitu kina make sense, mshikaji ananijali. Kuna namna fanya kujaliana hata washikaji kwa washikaji, wana kwa wana. Sio mbaya. Sio unaelewa? Ndio ndugu yani. Sasa mapenzi ya dhati hayawezi kutokea hata siku moja kwamba wewe ndio ukashia na yeye tu maziwa kila siku. Alafu muda wa kupa yeye anakupa chumvi. Yeah, okay, hiyo ina make sense. Ushaelewa? So umeunderstand Tamara? Nimemuelewa. Tamara aliuliza. As in uko fully kabisa umetulia kenidema na keta kwa hivyo. That's why mimi mimi nikasema yako sawa na hiyo. Na niko sawa na hiyo kwa explanation zangu nilizielezea. But let me tell you, let me nilielezea mimi kwa kina. Let me ask you something, Muna. Now for example, when you say unakuwa na mwanamke, because what we are trying to see also is the role of a woman's contribution for relationship. Let me tell you something, and let's be honest hapa. Ukikaa na mwanamke ambaye yeye ndo anafanya kila kitu, the level of respect yako nayo kwako kwanza ita go from 70 to 0. You know, number one, 100%. Mimi nakataa. Maybe let me tell you something, Muna, and this is a conversation that you may have over and over again. Me, I'm the one who's paying rent. You're staying at my house. You know, you're working. See ati uko na shida. You know, you're staying at my house. I'm the one who's cooking. I'm the one who's cleaning. I'm feeding you. I'm the one who's paying for all the whatever arrears and stuff like that. You're going to be my BITCH. Listen to me. Listen to me very carefully. You're going to be that the woman. Means, no. Other see a woman, you're going to be the slave in the house. Because babu, he or she who provides calls the shots. Let me ask you something. Hawezi kuja kwa nyumba uniambie. Let me ask you. Hawezi kuja kwa nyumba. Ngoja kidogo Muna. Hawezi kuja kwa nyumba uniambie ati babe nasikia njaa. Mimi nakwambia jikoni ujipikie. You know. Ama ukae uniambie ati babe sijui let's do something. At the end of the day, I'm the one who's doing. Wajua ningekuwa hata wasaidia probably. That's why I came up with something which is very good. Nilienda na maswali mazuri kwa 70-30. You know. If you share 70-30, that makes sense. You know. Lakini tukuje mwanaume mimi nimekuweka na kufanyia kila kitu nini. Do you believe that in a weakness ni wanawake? 100%, everyone has a weakness. Kuna weakness. No. Kila binadamu ana weakness, hata mwanaume. Mnaamini kwamba nyinyi is like inatakiwa muishi wewe unaamini kwamba inatakiwa muishi maisha ya 70 kwa 30, kwamba mwanaume a provide 70 na 30? Yes. Unaamini hivyo? Maana yake nyinyi mko chini yetu sisi, ndio? We are the next. Nyinyi ni slave wenu. Unajua kwa nini nimemuuliza swali? You know why? Unajua kwa nini nimemuuliza swali? A man is the head, a woman is the I asked her because listen to me. Niko na kazi sasa. Nimepata kazi katika Channel 7 News TV pamoja na Kenya News Alert. Nimezurura mtaani, nimerandaranda huko Kayole, nimekutana na binti moja mzuri. Nimempenda, nimemkatia, kanikubalia, naenda kumweka ndani kwangu. Ambako anakuta kitanda, godoro, everything ndani kwangu. Ni msichana ambaye natoka asubuhi namwachia cash. Namwambia utapika baby, nitakuja nitakula. So kazi yake itakuwa ni kupika ndani. Kazi yake itakuwa kukaa ndani, kupika, kuangalia TV, sometimes atakuwa anafanya movement kwa pesa yangu, kwa nyumba yangu. Is she slave? No, she's not a slave. Why she's not slave kwa upande wa mwanamke, kwa mwanaume ikiwa hivyo ni slave? No, because even the Bible says the role of the man is to do what? Provide. Bible kumbe sasa. No, the role of a man is to provide. Honor. And that's what we say at the end of the day. Hata tukiangalia huku nje, money is a very important thing. You know, money is a very, very important thing. And ukikaa chini uangalia, for example, if a man does not provide, then that's the chances of your family to break up or something like that are really high. Why am I saying that? Kwa sababu at the end of the day, huku nje, nani anaitisha school fees? Nani anaitisha? Ni baba. Ni baba. Haya, chakula kwa nyumba nani anaitisha chakula? Baba. Shopping? Baba. Definitely unajua at the end of the month when you get your salary, your wife needs or your girlfriend needs allowance yake inatoka kwa nani? Kwa baba. Na isipotoka kwa baba inatoka kwa nani? Baba mwingine. Okay. You know, or someone else. At the end of the day, we cannot dispute like in society that the role of the man is to provide. Unaona? The role of a woman, for example, ni to make the home. And why am I saying this? Kwa sababu interacting with men out here, you know, even sometimes too, like when you're getting into dating, it's important to ask people like this question of provision and all that. You know, I once asked a man, if okay, now how do I put it? I have this tendency, for example, of
miss independent vibes, like where you're used to doing your own things for yourself, you're used to paying your own bills, and then you come to a place where now you get a man who does that for you. Una get? Mwenye, you want this, it's okay, I'll do it. A man who does, you get? Kwako, first of all, let's start with the fact that it becomes a little bit difficult to adjust. Unaona? Okay. To that, kwa sababu wewe ushazoea kujitegemea. Unaona? And then you come and you find a man who is actually playing his role. Unaona? Ya provide and all that. And as I'm saying, like it becomes a little bit weird to adjust to it. Unaona? But then this guy, I asked him that question, for example, nikamuuliza, so what's your take on sharing of what's your take on what a woman brings to the table? Because kuna kwani question also, what do you bring to the table? Na ukiuliza mwanaume atakwambia, I bring finances. Yeah, okay, good. And then they ask us ladies, so what do you bring to the table? And that is why mnaonata huko nje siku hizi like madam most wako very woke. And this is a question also I'll pose to you guys, because you guys will answer me when men ask mwanamke unaleta nini kwa meza, ama what do you bring to the table? What does that really mean? Like what is supposed to be on that table, Because at the end of the day, okay, this man told me, Mimi, my work is to provide for you, my work is to protect you, my work is to what? Kunaizo, the 4 P's. I don't remember, just remember providing and protecting. And then your work is to make the home. You get? Just that simple. Na kaniambia ile siku utatoka huku nje and you go and, for example, like buy something, buy food, 100% sure I'm going to refund you. But in real sense, when you go out and you buy something, you want to buy something, call me and tell me, baby, I've seen this and it costs this and this amount of money and I want it. If I have the money immediately, I will give it to you. If I do not have the money immediately, I will tell you we'll work on it and find a way of giving it to you. But at no point should you at the end of konje, for example, you go probably buy electronics and stuff like that, and you go and do it with your own money. Most likely chances this man is going to refund you. Unaona? Na wewe unahitaji pia urudishiwe pesa kama hiyo? Yangu ni yangu, yako ni yetu. Unaona sasa tunakoishia? Tunakoishia sasa umeona? Huko ndo tunakoishia. Yangu yako ni yetu. Nakuuliza kitu kimoja na nakwambia kitu kimoja. Wewe na Tamara ni mapenzi. Unafanya kazi Kenya ni uzalati. Itokee unalipwa milioni 1 na huyu analipwa milioni 1. Trust me. Fedha yako itatumika kwenye nyumba yenu nyinyi. Fedha yake yeye ataitumia kivyake. Yangu wewe. Kama hakupendi. Na kuishi na kupona na kuongeza hiyo point. Akikupenda tafsiri yake kuna namna huyu kwanza. Unajua siri moja ya upendo ni nini? Siri moja ya upendo ni huruma. Yaani siri moja ya upendo, wewe utamani kumuona mwenzako akiwa anaumia. Hiyo ndio upendo yani. Ushanielewa? Sasa wewe unatamani siku moja pia uvae, upendeze, ununue vitu ambavyo vitakunanili, lakini kwa sababu tu ya kubanwa kwa vitu. This is hell. Let me use that word hell. Kwa sababu huwezi ukaniambia mimi hii ikawa ni balancing ya maisha na balancing ya upendo. Ushanielewa? Milioni 1. Kwa nini wewe itumike nyumbani? Yeye aitumie kivyake. Yeye atakufanya nini? Si vitu zangu. Huyu kwa nini asifanye vitu zake? Wewe utaka hivi tu niambie mimi nikupatie pesa? No. It doesn't mean that. Mapenzi ya kweli ni huruma, mapenzi ya kweli ni kugawana majukumu wakati mwingine. Sio kwa wakati wote. Let me tell you. Inajulikana baba mwenye nyumba ni Yuji. Huyu ndio baba mwenye nyumba. Inajulikana kabisa. Huyu ndio baba wa nyumba. Ndio ana provide kila kitu ndani. Kwa nini huyu wakati mmoja aseme mume wangu mimi kipindi hiki nitasimamia chakula? Nitasimamia nini? Akifanya itaonekana eti yeye wewe ndio huna role ya kufanya kweli. No, don't get me wrong. Anafanya mara moja. Anapokuja kuambia I was there with you providing this and this. Why that? Kwa nini mnakuwa hivyo? I fed you when you were hungry. Cheki. Ukute kuna mwanamke mwingine, kuna mdada mmoja mrembo sana mimi namkumbuka. Yaani mimi natamani kuwa na mwanaume ambaye nitamsaidia majukumu. Watu wanawake wengine wanatamani hivyo, nitamsaidia majukumu mume wangu. Wanafikiri mwanaume atakayempata ni mwanaume aina gani? Proud man. Kwa sababu mwanaume mwenyewe atasema Ipisi, kwani nina sababu zipi ya kuachana na Ipisi? Yaani mimi nina sababu zipi za kutengana na Tamara ambaye mwisho wa mwezi hata kama atoe 500 na mimi nikatoa 500, hata akitoa 200 au 300 nitaona ni mwanamke mwenye mchango kwangu. Lakini let me tell you this, Kwa nini lakini? So scan you explain here. You know, you get it even into any relationship, even if it's boyfriend girlfriend relationship, obviously kuna kuangana zile rules. Na ndo anda hatuja discuss hiyo bado. No wonder we're supposed to discuss what are some of the questions that you need to ask or things you need to know when you're dating someone or when you're getting into a relationship. So by the end of the day, you need to
figure out the spending policy. Sure. Spending policy, gifting policy. You can all watu wenye wanasema mimi, for example, like I love being gifted, you know. And because I love being gifted, I love gifting. Unaona? Na utapata labda wewe haupendi kugiftiwa. Unaona? Ama wewe ni ule mtu mwenye if you gift me, kuna watu wapendi kugiftiwa. Unapata if you gift me, for example, I have to gift you back. Unaona? Kuna watu tunakuanga hivyo. You know, like kwa sababu nilikununulia hii lazima. Umeona kuna kitu kimoja Tamara umekizungumza vizuri. I'm explaining something. You know, umesema kwa mfano mimi napenda kuwa gifted. Na kwa sababu napenda kuwa gifted mimi mwenyewe napenda kugift pia. Umeona hicho kitu? Kwa hiyo utakapopenda kuspendi pesa zangu na pesa zako pia tuspendi pamoja. Mimi sasa si hiyo gift na nanunua na pesa. Na hii tabia ya kumzoesha kwa mfano mimi tu ndo wa kuspendi, mimi wa kuspendi. Itakuja kipindi unaumwa bro. Huna kitu ndani umekaa wewe. Huyu mpenzi wako ana hela lakini anaona tu hata ile ubaili kutoa hela wewe kukuguza kwa sababu hajazoeshwa hivyo. But that depends on how you treat your woman again. Woman mwenyewe anajitreat hivyo. Let me go back to my statement what I was saying. The rules that you guys make on how much you spend, you know. And for example, girlfriend, boyfriend, you guys decide to live together, you know, like you guys decide to move in together. Of course, lazima amtaingia like na ile mindset ya unless ni kwako unaekwa, you know. For me, I will go in and we know so who's doing what, you know. Because lazima discussiwe, so who's doing what. Of course, you're not going to know how much money I'm earning or I'm making. And hata nikikwambia my salary, for example, I probably have side hustles and stuff like that, you know. So you want to know. Unajua mwanamke unaweza kuwa unaingiza shilingi yako 10,000, for example, kwa kwenye unaenda kila siku, lakini on the sidelines hata unalalisha ka 1,100 kwa siku, you know, and stuff like that. But a woman will never tell. So you saw that woman who built an entire rental house na wanaishi ndani, the husband is paying the rent, and then after miaka kadhaa ndio bibi bwana anashangaa kumbe amekuwa akilipa bibi yake rent kila mwezi. Unajua, after God fear women. Nimeelewa. Na iko hivyo. But what I'm saying is in that household or in that like how if you all decide like you're going to like spend money and stuff like that, you need to input. So baby, you're the one who's paying rent, I'm the one who's buying food. So unajua when you come to the house, you'll never have to ask about food unless nimeishiwa ama nimesota ndio nikwambie if you can stand in for food this whatever evil, you know. But mimi wala wanaume nimekutana nao, especially men in Kenya, because I've not gone outside. Okay, I've gone outside Kenya, but the men I've interacted with, even friends, they're always for that notion that the moment a woman steps in my shoes, then it means that I've failed as a man, you know. But knowing, so where you do this, me I'll do this. So you pay the school fees, me I'll pay the rent. Or I'll pay, for example, the water bill, maybe 200 or 300 kwa mwezi, alafu ulipe rent na stima na kila kitu, you know. Like lazima, you have to contribute. 200 inakuuma lakini. Sina John lazima baby wangu atarudisha hizo do indirectly or directly. And trust me. Because at the end of the month, even if you're earning 1 million and I'm earning 1 million, at the end of the month najua baby wangu atanipatia 10% kama girlfriend allowance. Sasa mtazamaji, so mimi nataka nimfundishe mtazamaji na huyu mtu kwa naye hapa. Sawa, mtazamaji wa Kenya News Alert, unatutazama live kabisa sasa kwenye Chill Zone na kufundisha mwanamke na namfundisha na huyu mwanamke hapa. Ninachowafundisha ni kwamba mwanaume kuna vitu anavipenda kwa mwanamke. Na mwanaume pia kuna heshima anaiweka kwa mwanamke. Kwanza mwanaume anampenda mwanamke mwenye upendo. Mwanamke mwenye upendo ni mwanamke ambaye anajali. Mwanamke ambaye anaheshimu. Moja kati ya sifa kubwa ya mwanaume kwa mwanamke, mwanaume anapenda kuthaminiwa. Mwanaume anapenda kuthaminiwa. Apende madharau. Mbona umenipatia macho na kusikia Unanisikia na kufundisha wewe na hii na mtazamaji wa kike anayetazama. Mwanaume anajua hii kitu anaijua. Yaani mwanaume apendi madharau. Anapenda ile heshima kwamba mimi ni mwanaume. Sasa hapo ndo tunakuja kwenye ile wanaume. Mwanaume manake lazima utoke jasho, mwanaume lazima ugharamike, mwanaume lazima ujue mimi ni mwanaume ndo mwenye majukumu ya nyumba. Ushaelewa Hiyo ndo sifa ya mwanaume. Lakini kuna swali nilikuuliza mapema ukalisema pia. Ulisema hivi, kama mimi napata huko nyingi naenda kuspendi na mtu ninayempenda. Unaona ile swali? Tafsiri ya hapa inakuja hivi. Mwanaume anafahamu huyu mwanamke ana upendo, huyu mwanamke hana. Mwanaume anajua. Kuna wakati mwingine mtaishi na wanaume, mtaona tu mnaendaenda tu. Wakati mwingine mbona nimekata miezi miwili sijapata zawadi mpaka nikumbushe.
Mwanaume mwenye kupenda umkumbushi zawadi. Anakuletea tu zawadi. Fact, Yeah. Anakuletea tu zawadi. Yeah. Lakini ukiona unakaa miezi miwili hakuna zawadi, unajua kuna kitu kakijifunza kutoka kwa wewe. Kuna mwingine mwenye anapewa hiyo zawadi. Na hicho kitu alichojifunza kutoka kwa wewe, maana yake wewe huna balance ya upendo. Balance ya mwanaume yuko proud, trust me. Mwanaume yuko proud na kitu kidogo tu cha kwako wewe. Yaani kwenye milioni hata ukitoa shilingi 3000 kwenye ile milioni moja yako, hata ukitoa 3000 bwana mimi niliona kuna ua fulani nilipenda ili hapa nimelinunua kwenye meza. Au silaki hata usimsimulie. Anarudi tu ndani anakuta kuna changes. Akiangalia anakuta mashuka mapya. Haijulikani wewe pesa uliitoa wapi. Haijulikani nini, lakini unajiongeza kwenye hata bed sheet. Sio kila mume wangu hakuna mashuka, hakuna nini. Huyu mwanamume wako utakuja kumwambia hata chumvi ndani hakuna. Which is like ni very simple kwa wewe, ukamwambia tu mume wangu hapa tumeishiwa na unga, akakupea unga ukasema hapa ngoja nifanye matumizi ni balance ni chumvi. To the extent itakufundisha kwamba siku nyingine kwamba umeona mume wangu mbona trust me. Mimi kuna shati nilitunza. Nilitunza to the extent rafiki yangu tu mmoja kuna siku moja alikuwa na shuti na kwenye ile scene ya kushuti wakasema lazima tupate shati la mikono mirefu na lichanwe. Lile shati lilichanwa lakini nikamwambia baada hapa ni geni ile shati. Kuna mwanamke mmoja alinileta lile shati kipindi cha mahusiano yetu. Na ilikuwa kama zawadi tu. Nimependa the way unajua unavyovaa, kuna dress code yako fulani ukivaa hivi, hebu chukua ile shati. Thamani ya zawadi ya mtoto wa kike kwa mwanaume, trust me, ni kubwa kuliko kwa mwanaume kwa mwanamke, kwa sababu tayari ishakuwa ni mazoea. Yaani nyinyi mmeshazoea kwamba sisi kuwapa zawadi nyinyi si jambo la kawaida. Mchumba wangu safari jamani hajanipa zawadi. Hadi unalalamika. Kwa yeye inaweza ikakaa hata miaka miwili haijiona zawadi yako. Lakini trust me, wewe ukaenda ukimnunulia hata boxer mpenzi wako bwana, mpenzi wangu bwana, hii hapa hii Kevin Klein sio nini hii hapa. Bwana kuna kitu nimekupitishia hapo, trust me, ina thamani kubwa sana. Kwa hiyo tujifunze kubalance kwenye mahusiano au kwenye mapenzi. Na mapenzi ya dhati siku zote yana upendo. Upendo maana yake huwezi kumuona mwenzako akawa anaumia, wait is like kama huyo mtu uliyemwelezea hapo, mama uliyemwelezea hapo, mwanaume analipa rent kumbe analipa kwenye nilie nini? Hapo sasa tutasema ni upendo hapo. Wewe mwenyewe umeongea hapo mbele ya kamera. Yeye mwenyewe ka glorify na kazungumza mbele ya kamera baada ya Mungu tumgope mwanamke. That is dangerous. Very dangerous. Anyway, you guys niliuliza swali earlier on. Wanaume mkisema hiyo swali nasema bringing something to the table, what do you guys like mean? When a man asks a woman, so what value do you bring to the table? What does it mean? So but when a woman asks what value do you bring to the table, I think number one is obviously top of the list, are you a provider? Number two, top of the list, are you a protector? Number three on top of the list is are you someone I can build with? You get. Number four on the list is are you someone who is smart? Brains all day, every day. Are you someone who is smart? And are you someone who can be there for me? Because like women, we're just emotional creatures, And yani sisi women, mwanamke ni kitu yani ukituangalia mdomo tu, hata si lazima ufanye hivyo. That's all. Unaona tunaingia box ukiambiwa kitu alafu matendo yanakosekana huko mbele, But for us mostly it's something like that, Like, are you going to be present? Are you going to be a present dad? Are you going to be a present whatever partner or stuff like that? But for men, when you're talking about women bringing something to the table, mnamaanisha nini? Mimi nimekuja date na wewe tumekaa hivi sawa, tuna discuss tunakatiana hapo. So what do you bring to the table? Me I have to say nikisema what do you bring to the table, I'll mean that ile design that you're not fully dependent on me. Unaelewa? Like see ati that now okay we are dating, si ndio? What else do you do in your life? Hello. Like unaweza niambia like unaweza niambia like you're studying, you work somewhere, kitu kama hiyo. As in there's something you're doing with your life other than just being there, than being the woman. As in nimekubaliana na wewe that the woman is supposed to be inferior, the man ndio the head, the the neck support, yeah. So me okay personally nita provide everything and all nini. But vitu zingine maina si ati mtu anaweza niambia ati sijui ati kuna chumvi kwa nyumba hizo nini. So as in you have to be doing something with your life, Si ati you just there, you just being when uko.
Hello. Yeah. As in I can see like in the next 5 years maybe I can see you somewhere. I still like you have potential, uko na future. Si ati uko tu. Yeah, that's what I say. Yeah, mimi by the way niko katika upande wa Eugene plus na kubaliana na wewe pia. Sisi ndo kila kitu. Yaani sisi ndo wafalme wenu na nyinyi ndo mamalikia wetu. Lakini pia huu ni mfumo, ni nature Mwenyezi Mungu mwenyewe alivyotuumba. Na maana akatuumba sisi mkatoka kupitia sisi. Lakini nyinyi ni watu wa viherehere sana. Hilo tunalijua. Statement imekuja na kalmwe. Na halipengiki. Nyinyi ni viherehere kwa kweli. Kwa sababu utakuta mimi na struggle katika nyumba, umekaa tu ndani, unategemea kila kitu kwangu, na nimenunua uwanja kwa ile pesa, lakini kwenye maelekezo yako lazima tumenunua. Tumenunua ndio ni kweli, lakini ni viherehere tunasema. Tumenunua kiwanja na tunaenda kujenga. Tumeagiza gari kutoka Japan linakuja. Ushaelewa wakati mwingine hata font of furahia na maneno gari yangu hiyo ndio yenu na mume wako sawa, lakini tena utaitanguliza ni ya kwako. Kwa hiyo tuna gari saa hizi, tuna nyumba, tuna nini sawa, ni vyenu. Kwa hiyo kwa sababu ni nature Mwenyezi Mungu ametumba hivi. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana na nawatakia sana kila la kheri katika hilo. Lakini my point here is mimi Tamara ninachozungumza kwamba mwanaume una mchango gani? Mwanaume unaweka nini mezani? Mwanaume unafanya nini mwanamke unafanya nini mwanaume wako aendelee? Huyo mwanamke ninayemzungumzia hapo, mwanamke unaweka nini mezani? Kama alivyosema ndugu yangu hapo, sio kila kitu una depend kwa mume wako. Hata chumvi. Lakini trust me, kama kauli yangu ile ninayokuambia na tuliwahi kuisema hapo, mwanamke mzuri, mwanamke mwenye akili ndio anajenga nyumba au anajenga ndoa pia. Sasa wenyewe wanakuambia Waswahili, nyuma ya mwanaume mwenye mafanikio kuna mwanamke mwenye akili. Ushaelewa? Tamara, wewe sio lazima uchukue milioni 1 mume wangu hii kaanzishe namna ya biashara. No. Tamara, unaweza kukaa chini ukasema mume wangu mimi hapa have a plan. Nimeona like huu mwaka huu tukitumia shilingi 70,000 katika tukiweka shilingi 70,000 kila baada ya miezi miwili, baada ya mwaka tutakuwa na 100,000 maybe na 50,000. Hii 150,000 tunaweza tukaitumia katika kufungua biashara ya kuku. Listen, baada ya biashara ya kuku ndani ya miezi miwili, ndani ya miaka miwili tutakuwa na kibanda chetu chenye kuku labda 500 kupitia hivi. You see? Unampa ideas mume wako ambaye alikuwa hana idea lakini anamtaji fedha. Ana fedha hana idea. Kwa nini asikuthamini? Na asikuone kwamba yes like akawa proud mbele ya raia. Kwa hiyo wakati mwingine tunasema tunatakiwa tuangalie namna ya ku match kwenye relationship, kuwa na relationship yenye kuendana na wewe. Wakati mwingine basi atakusaidia kwenye haya majukumu yako. Kama ni msanii, muangalie mwanamke anayependa muziki. Wakati mwingine atakwambia huu muziki unaoimba huu umekaa sana Kikuyu. Hebu tudondoke na madanso hapa. Hebu tufanye na madule fulani ya nini. Huu muziki unaoimba umekaa Kisii. Hebu tudondoke huko. Ushaelewa? Lakini wewe ni msanii unaoa pasta. Mchungaji. Mwisho siku bana huu muziki acha huo bana. Twende Jumapili kanisani, kuna namna atakutoa kwenye mfumo. Kwa hiyo point yangu kubwa, mwanamke ana mchango mkubwa sana kwa mwanaume. Na mwanaume aliyetoboa, aliyefanikiwa, maana yake mwanamke mwenye mchango, mwanamke wake nyuma yuko smart kweli kweli. Huwezi kuwa na mwanamke ambaye sio smart na ukafanikiwa maisha. Lazima mtarudi nyuma. Basi kitokea ni 10 kwa 1. Ushaelewa Kwa hiyo my point here is sio maana yake kwamba tuweka kitu mezani au unachangia kitu gani mezani au unachangia kitu gani ndani ya nyumba, sio maana yake utoe mahela no. Wakati mwingine kutumia ubongo wako, akili yako, unaweza kumfanya mume wako akawa anaendelea na mtaendelea ndani ya nyumba kupitia mawazo yako chanya ambayo unaleta ndani ya nyumba. Now, what do you guys think about, or what's your take on women who rely on men 100%? What are you doing with your life, man? Kuna shida gani? Si wewe ni mwanaume, yani mtu umekaa boy wako ndio kila kitu. Probably don't, so ndio umeita Mario. Kwa mwanaume inaitwa Mario. Kwa mwanamke sijui inaitwaje. Sijui inaitwa Kingasti, sijui inaitwaje. Sijajua vizuri Kiswahili chake. Lakini something which is not bad at all. Kwa sababu kuna mifumo ukienda kidini, hiyo mifumo inapita kabisa. Mwanamke tena kuna baadhi ya hata ukiangalia mashehe wengi au waswalihina wengi utakuta hata inapita miezi 6 hujamuona mwanamke wa shehe fulani. Kwa sababu
mashehe wengi wanapendaga ule utaratibu wa kufungia wanawake wao ndani ya nyumba. Kwamba kila kitu mimi nakileta. Kazi yako mama ni kutunza mtoto, kuchunga nyumba iko sawa. Na kutunza watoto haimaanishi kwamba umeshamzaa mtoto, maana yake sila kitu nini? Mtoto atunzwe kwenye maadili. Ushanielewa Kwa utakuta kuna baadhi ya mashehe wengi, na sio tu mashehe, trust me. Mimi ikiwezekana Tamara, na ikifanikiwa maisha yangu, napenda hiyo comfortability. Mwanamke wangu mimi sitaki ajishughulishe. Huko kwenye kujishughulisha ndio kuna vurugu. Bora ijulikane kwa upande wangu mimi, haina maana mbaya. Yaani sije kaonekana kwenye jamii like huyu mwanaume ni mkiritimba au huyu mwanaume ni mtu wa ajabu apende nijishughulishe. No, sio kama apendi. Trust me. Mwanaume anayekupenda kwa asilimia zile, kuna wakati mwingine anakuonea wivu hata ukitoka nje ya nyumba. Sio kwa maana mbaya na sio kwa ubaya. Iko hivi. Mimi kama naweza kuhudumia kila kitu, wewe jishughulisha nini? Kwa nini kuchoshe? Kaa ndani mama, jipodoe. Tamara, ukitaka hiki unapewa, ukitaka hiki unapewa. Naweza toka nje lakini bado nijipodoe. Yaani maana yake kutoka nje, maana yake hapo sasa kutoka kwa reason maalum. Sio kwenda kikazi tena. Ushanielewa? Kuna watu hawapendi makelele. Naona nikivuka Tanzania sasa. Sasa huko nikwambia wapi huko? Huko sio Tanzania. Huko mamangu Pemba. Yaani Tanzania pale pale lakini Zanzibar. Watu wa Pemba, I am coming. Watu wa Pemba Unguja. I am coming. Trust me, ukimkuta mwanamke wa Kipemba nje ya nyumba, huyo anaenda sokoni au labda hiyo siku sijui kuna mume wake wanatoka kwenda kula orojo. Ushanielewa sio? Otherwise utamkuta yuko ndani, kashajichora zake piko, anaangalia zake taarabu hapo, ashapika chakula kizuri, watoto wake kwa pale wanasoma madrasa, anawasimamia kabisa, jamani, alifu baba tete hivyo. Ushanielewa? Mume wake amerudi mahaba kweli kweli, achukue ndoo la maji ampeleke bafuni, ambebe. Yaani kuna namna fulani wanaishi maisha fulani, lifestyle yao kikweli mimi napenda to the extent ikiwezekana. Basi ile maisha, unajua mwanamke sio kiumbe wa kunyanyasika, sio kiumbe wa shughuli. Na ndio maana mwanamke mwenye kuzingatiwa hataki kuwa na purukushani. Nikukute Tamara asubuhi kwenye matatu tunagombania matatu ya nini? Nikute Tamara huku na jasho linakutoka ya nini? Kwa utakutana na mwanaume ambaye like anasema mimi huyu mtoto namtaka. Wewe mama, wewe ndani ya miaka miwili unabadilika. Tunaweza tukaje tukakufanyia interview ndani ya nyumba tukahisi unaogea maziwa wewe. Kumbe hujapata lile jua ambalo tunapigwa si nje. Lipo jua ambalo linamtesa mama fulani nje, wewe ukutane nalo lile jua. Ukiamka asubuhi umetayarisha nyumba yako safi, sio kiuvivu, kihali ambayo ipo. Umetayarisha nyumba vizuri, umemwandaa mume wako ameenda kazini, umehangaika pale na mapishi kadhaa na nini, umetunza watoto wako vizuri, unaisubiri jioni ratiba yako mume wako anarudi. Yaani utaratibu unakuwa hivyo. Mmetoka mmeenda zenu out huko picnic sijui na nini sielewi hizo out zinaitwa vipi. Mmeenda huko mmerudi ndani ya nyumba safi, mambo yanaendelea, sherehe kidogo ndani ya nyumba, kusalimia ndugu, umerudi ndugu amekutembea. Yaani hivyo utaratibu unaishia hivyo. Sio kama mambo yako yaendi, wale biashara pia wanafanya. Lakini usimamizi wake unakuwa usimamizi wa karibu sana. Mume ndo anatumika kikubwa kwenye usimamiaji hapa. Mwanamke kazi yake tu kujua tu bana hapa imeenda vipi. Amejiongeza sana mume wake, basi anakuwa anaenda kwenye maokoto tu muda fulani. Kwamba mwisho wa mwezi anaenda kwenye mradi fulani, anachukua maokoto, anarudi ndani ya nyumba, mambo yanaendelea vizuri kabisa. Kwa hiyo ipo namna ambavyo wanaume wanatamani kuishi na wanawake wao in a handle way. Huyu anatamani kuishi na mchumba wake kwenye kumhandle, kukaa naye pamoja na vitu kama hivyo. Wakati mwingine mchumba wake akimwambia tu bana, mimi naelekea Rungai mara moja, nitatoka hapo nitaenda sehemu fulani, huyu kimoyo kinampuita. Wivu. Anaona huyu jamaa uko Rungai, kuwa makini, take care. Unafikiri zile take care zinatoka wapi? Take care ni kwa sababu mtu ako concerned. Sawa, unamjali, lakini kuna wakati mwingine take care sisi tunazozitoaga sio kwa maana nini awe makini na kelele wanaume. Sienda kukatiana. Sisi wanaume tunajijua, tunaongea. Kwa makini bwana kwa barabarani. Unafikia makini, hajui pikipiki inapita wapi, zebra iko wapi, avukia wapi. Ushanaelewa siku Tamara? Namuna. Iko hivyo mama. Kwa hiyo sisi tunaowapenda nyinyi wanawake tunatamani saa nyingine msio na purukushani. Kaa pale, tengeneza kucha zako, weka vizuri nywele, tulia. Sio kwenye madaladala asubuhi kwenye matatu mnakimbilia wote. Wewe mwanamke unakwaje? Mnashwai. What about you, Eugene? Huyu ndo alianza kusema hiyo. Alishamaliza. Nilianza ndio yeye akaenda kwa. So wewe una disagree na Muna? Si disagree na yeye. Hapo sawa. Unaweza like you're okay with a woman being 100%, ama it comes with rules? 100%. Not really. Though 70-30 ni ulisema. Okay. Makes sense. 100%.
tafuta bana maisha man pia wewe. Facts, man. Facts. Get a life man. With you I understand. Na what mimi you na said, mimi nilivyoeleza mara kwanza ilikuwa kama hivi. Nilisema nimeungana na Eugene. Mwanamke sio lazima uone mwanaume wako ana provide kila kitu. Wewe jihangaishe hata chumvi. Nilielezea hivyo. Nikaja nikapinduka. Nikasema japo sio tu mambo ya chumvi sio nini, hata kwa mawazo, hata ushauri wa mawazo. Kwa sababu utakutana mwanaume umwambie mwanamke kujishughulishe, jihangaisha, tada yake tunashangaa. Mbona jihangaisha kiasi hiki? Kwa hiyo wakati mwingine sisi ndio maana nikakwambia kuna wanaume tunatamani tuweze kumiliki kila. Ndio maana kuna kauli zinatoka bwana, mimi natamani hii dunia ingekuwa yangu, ningekupeleka vifichoni. Kwani ungeenda na vifichoni? Kwa sababu kuna wakati mwingine hautamani hata mke wako, yani trust me. Kuna upendo unafika au kuna muda unafika ile lea ya mapenzi iko juu kiasi kwamba utamani hata mke wako aangalie pembeni kumwangalia mwanamume mwingine au mwanamume mwingine aone sura ya mke wako. Mapenzi hayo. Sio jealous. Tukizungumzia mapenzi tuingie kwa kina kwenye mapenzi. Ila nimesema mwanamke sio maana yake ujibweteke. Niko kwenye upande wa Eugene. Niko na upande wako. Lazima uwe na mchango mwanamke ndani ya nyumba ili usichoshe. Lakini kwa wanaume ambao tunapenda, na ndio maana mfano hata kwa mashehe, wako mashehe ambao hawatamani mwanamke wake atoke nje ya nyumba akapigwe na jua akajihangaisha na kitu, kwa sababu anajua anaweza kummiliki huyu mwanamke, nampa kila kitu. Kwa nini ahangaike huku? Ndio maana ndugu yangu Steve mke wake akawa ndani, ndio maana hata chef akapata nafasi ya kuona naye. Inawezekana yule mwanamke ajishughulishe chochote, which is good. Sinaenda nje kukutafutia wewe, ukamtafutia nani tena mwingine? Mke wangu tulia. Let me tell you, with you I agree with your statement here, but to some extent, kwa sababu unajua when it comes to Waswahili, I feel like it's different, you know, like from their culture and everything. It's different because I've seen exactly what you say with Swahili is that the man goes out, pay collections, and mwanamke kazi yake ni aonekane once if for example they have a hardware, hesabu, nini vitu zinaendelea vizuri, the budgeting and all that, you see. Jakarta, it's good. But on my side, I believe that as a woman, you should find your avenues of making your own money. Sure. Si lazima ziwe kubwa, si lazima ziwe ndogo, si lazima ziwe that, but you need to find a way of making your own money. Why? Number one, as a woman, if you have your own money, you earn respect. Let's start there. Respect na unayo. No. Not only from your house, but even outside. You get? Other way for yourself. Number two, it gives you confidence. No matter how small. Mwambe amsay, hata kama utaenda kufungua kibanda ya mboga hapo nje unakuwa unaingiza so yako 2 kwa siku. Ni yako. So you have a say. Because what we've seen, for example, out here is that just because, as I said it earlier on, he who plays the piper calls the shot or something like that, you know. He who provides for you 100% controls your freedom, you know. Because if you're giving me money, if you're providing for me 100%, you will control who I go out with, you know. When utaniambia be in the house by 4, and I can't say no because I do not have the power to say no as a lady, you know. Because at the end of the day, ukundio unatoka. And that's the same thing we've seen with women who stay in relationships where they are beaten, they are abused by the husbands and all that, and they can't go out because abu hana option. Ako 100% reliant on this person. I remember there's a time I was interacting with some women kwa salon too, when we were having like the salon gossip, you know. And this woman sat down, of course, and was complaining, you know. Alikuwa na complain and anasema, we were talking about infections, like normal. If you're a lady, you know this thing is normal. So we were talking about UTI, yes, hapo kwa salon. So tumekaa tunachapa stories za UTI. And this lady was like now complaining that, me, I've been telling my husband that she needs to go get treated, but yeye hataki, you know, like ataki, like kila saa nikimwambia twende hosi, either ananitandika ama ana, like there's a way in which ana react in a violent way. And the woman was like, I'm just going, so unajua tu niende, analita kwa sababu yeye ndo analala nje na anakuja. So the woman was complaining, I've been going for treatment, but I cannot even last my treatment number one because this is my husband. So probably if we are getting like intimate, we are probably not using protection. Sindio? Number one. So it means every single time the UTI inakwa recurrent. You know. Nikauliza uma, the first question that came into my mind, nikauliza uma,
what kind of contribution do you make in the house? And I was like, mimi bwanangu ndo anaprovidingi kila kitu, you know, yeye ndio school fees, yeye ndio nini, nikitaka tapads ni yeye and all that. And I was just like, now that is where the problem is, you know. That is where the problem is, kwa sababu uni mtu atatoka huko nje ameenda kalala na mademi nini without protection comes na atakwambia penduka mama, akupatie your 2 seconds and then ametoka ameenda, you know, whatever amebeba huko nje anakuja na kikwambia penduka, you can't say no, because you know if you say no kesho hautaachiwa doza food, you know, ama kesho hautaachiwa doza za watoi za kufanya something like that, you know. I'm like, in this era sijakata, yes, you know, you might get a man mwenye akona hizo hulka kama zenye Muna amesema, you know, someone who is not going to be a bully or make you like a slave because you're staying there. But in this age and era, hata kama ni hiyo so yako ya kila siku, just go and get that paper, you know. You have to contribute something to the house. You know, even if it's like salt, you know, even for me as a woman, it feels like shameful kuja kuambia chumvi, something that is 6 shillings or 15 shillings, you know. I think salt 1 kg ni 50 bob, was 70 bob, you know. Yeah. 2 kgs actually, 50, you know, things like that. Or like I get to a point where I come and ask you, baby, I need pads. Okay, if you got a point in here, I'm not able to like buy for myself, then I ask you, that makes sense, you know. Or maybe if as a man you put it, there are those kind of men who, or there are men who provide like the period package care for their chicks. Big shout out to y'all, by the way, you know. Like unajua msee utakuja upate at the end of the month ameenda hata mwenyewe tu akanunua pads, akanunua tampons, akakuletea ka chocolate hapo ndani na nini, unajua mood swings and all that, you know. Comes stocks for you that way, you know. But isikuwe ile you get to a point, you're so comfortable to a point that you're asking your man for everything, you know. Because that's number one, as I said, a lot of disrespect comes in, you know. Because at the end of the night, unapata mtu anatoka aende to go and, I don't know, okay, mwanaume kutoka kwenda kulala nje, it happens, yes, but you find you go and cheat with someone who is more stable, you know. And unapata pia they just mention, my baby, don't go to work, stay in the house, nini, alafu kunje anakusema, I have a useless woman in the house, nini. Of course, being a woman or being a wife, you're not yet there, but understand it's a lot of work, because keeping the family sane is not easy, you know. But ukiwa na hiyo yako kidogo, juku yako amse kwa ni gharama, you know. I remember there's a friend of mine who was giving us a story as we wind up. This chick, now she was saying, she got alipatana na someone who alikuwa anampatia lift nini every time. So it reached a point umse akamwambia amempenda nini come stay with me, you know. The chick was like, yeah, fine. After all, she's a young chick, of course. Unatafuta any means to like be financially stable, to finance your, you know, life. So them will say, hey, mazemi nikiingia hapo hivi nilikuwa najua, nimefika, you know. At least now I can be able to like go out with my friends. Them amekuja ameko kwa mansion. Let's start with them. You know, like a whole ass. That guy was loaded. The guy was rich, you know. The guy was rich na alikuwa na obviously a first wife, but walikuwa wameachana ile on mutual grounds. Ile yenye hata the first wife knew, you know. Because nile unajua with the first wife the relationship inakuanga so weird that tunaweza catch tuseme this I've seen with the Luo men mostly. Atakwambia nimepata a second wife nini anaitwa hivi hivyo, all that, you know. Because at the end of the day, like the first wife calls the shots, whether we like it or not, you know. So unapata amekuwa hapo hivi, amekuja amenunuliwa gari number 1. Anytime she wants like a hair maid nini, yani the man provides all that. Yani udem kwanza alikuwa anaishi kwa inaitwaje single room ya 2000. Saizi dem ndio kuslay, you know. But then you find what did that come with? Number 1, umse alikuwa anamwambia you can't go out with your friends. No. Like ndo ana control. Mwambie I'll provide for you everything, but you have to stay in the house. No. Akitaka kutoka nje ati I'm going to make my hair, a driver is the one who takes you. You know, because probably that is your chance to escape, you know. Anything you want, yani this man is the one who controls everything. So next time to dem ilifika akajitoa.
You know, like you're there, you're getting every single damn thing that a woman dreams of. That comfortable life, you know. But obviously inakuja na restrictions, inakuja na rules, inakuja na minuses, you know. Like kuni mse anakunyonga. So nono wasikianga huku nje unaambiwa uchague. It's either you want your freedom ama you want the money. Because with this money you can't do anything with it. You know, you can't even enjoy it because umse amekuweka. Now final question, mbio as we summarize, where are we as ladies going wrong when it comes to relationships? When it comes to our role in a relationship? Wewe maliza tu. Yaani wanawake tukosea wapi? Maliza tu mwanangu. Kwa sababu mimi yale tutakayosema. Wanawake bwana, moja kati ya kitu ambacho wanachelewa na wanakosea na wanajisahaulisha. Wanawake wanakuwa wanatanguliza maslahi yao katika mahusiano kushinda waume zao, hususan kwenye swala zima la dharau. Mwanaume anapenda heshima. Yaani mwanaume kitu pekee anachopenda ni kuheshimiwa, kupewa adabu, kwamba wewe ndo baba. Sasa ukifuatilia hiyo, maana yake utakuwa umefanikisha kila kitu, kwa sababu ukisema niweke heshima katika mahusiano yangu, ndo hapo inazaliwa usikivu. Unaona umakini, kwa sababu mwanaume wako atakapokuambia mke wangu nahitaji saa 2 uwepo nyumbani, kwa sababu nataka niwahi mapema leo niongee na kitu fulani. Wewe ukisema ndio, maana yake pale kwanza umemheshimu, ukubali, lakini pia umemtii, umemsikiliza. Kwa hiyo utiifu unakuja kwenye heshima. Sijui usikivu unakuja kwenye heshima. Yaani heshima ndio kila kitu. It's a key yani pale kwenye mahusiano yenu. Kwa hiyo ukitanguliza heshima kwa mume wako, maana yake hautaweza kumdharau. Mume wako akikwambia kitu utamuelewa. Kama kitu cha kupinga, maana yake utamwambia mume wangu hii haijakaa sawa, tunafanyaje? Usielewa? Kwa hiyo heshima. Lakini wewe mume wako unamuita mume wako au unamuita boyfriend wako, unamdharau. Tena wewe sio boyfriend wako. Wala sio mume wako. Mtafute mume ambaye utaweza kumheshimu. Mtafute boyfriend ambaye utaweza kumheshimu. Ushanielewa Kwa hiyo maana yake hata wewe mwenyewe ukijiona kwamba demu wangu au mke wangu au mchumba wangu haniheshimu, huyo sio wako. Yaani wewe tafuta mtu ambaye utamwambia kitu atakuelewa. Kwa sababu mwanamke pia mwenye kukupenda, mwenye kukuthamini lazima akutangulizie heshima. Hiyo ndio yangu mwisho. Eugene. Okay, Miss, I'm not really good at giving people advice or something. So be you, find the person mwenye anakuelewa wewe. As in, naweza sema you're doing something wrong hapa, but in real sense ni mimi am the one. As in, mimi ndio kwangu ni wrong, lakini there's somebody else mwenye atafeel iko right. So maybe I'm not the one who's right for you, tafuta tu msemo mwingine. So you be you. Siwezi kuambia change something ama you just be yourself. Kama una feel like what he's telling you tunafanya wrong nini is not you, change the person. Yep. What? Okay. Anyway, yeah. If you can't change the person, change the person. It's just that simple, you know. Anyway, so that's how we end today's edition of the Chill Zone. Of course, remember, in every relationship, of course, the most important thing is communication. Even if you're unaingiza heshima and all that. And just a parting question to you guys. When you talk about women bringing something to the table, when you talk about what does a man bring to the table, what do you guys really mean? Hebu mtuambie kwa comment section. What do you guys really mean? Anyway, peace, love, and unity from me and the mandems here. We're saying adios. Muchachos. Bye. Bye.